Good afternoon, everyone. Can you able to hear me? Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Very good afternoon, Anita, Monica, Gokul, Good afternoon, sir. Nikanta, Nandini. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes. So screen visible unda andarki. Everyone getting my screen, right? Yes, sir. Yes, sir. So in last session we started Python and we have discussed about what is Python and what are the different type of applications we can develop by using Python and what are the different features of Python we have discussed in the last session. And today we are going to see how to install Python software. To write the Python code and to execute it, so we need to download the software. So to download the Python software, so from where we need to download the software? By visiting Python.org. website. What is the official website of Python? www.python.org. Very good. Python.org. This is the official website of Python. So from there you can able to download Python software. So let's go to Google. So our screen is okay, right? Everyone getting my screen, right? Yes, sir. Right. So now type what? Python.org. Press enter. Now you are in Python org website. So here you can see this downloads option, right? Can you able to see the downloads option? Everyone? Yes, sir. Yes, Here we have a downloads option. So when you click this downloads option, we can see. Now you can see. So when I move mouse pointer to the download option, there you can see download option. Download for what? Download for Windows Python 3.11.5. So when you click this button, Python software అనేది మనకి డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో టు సేవ్ ద టైం ఐ ఆల్రెడీ డౌన్లోడెడ్ ద పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్. మళ్ళీ డౌన్లోడ్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ టైం పడుతుంది అని చెప్పేసి డౌన్లోడ్ చేయలేదు. మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా డౌన్లోడ్ మీద తీసుకువెళ్ళండి అండ్ డౌన్లోడ్స్ and click download. So now you can see here it is downloading already. I downloaded the software. So go to the location. So here you can see this is the software Python 3.11.5. This is the software. మీరు డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు డౌన్లోడ్స్ అనే ఫోల్డర్లోకి మీకు బై డిఫాల్ట్గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. From there you can able to see the icon, like this type of icon. Can you able to see this icon? Two icons ఉన్నాయి ఇక్కడ, PyCharm community and Python. మనం డౌన్లోడ్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి? Python. I will tell you later about this PyCharm. So first concentrate on this Python icon. So double click on it. Double click on it. And you can see the interface like this. You can see interface like this. So see here, what is there? Install now, customize installation, and under that you can see use domain privileges when installing py.ex. And one more important option is there. That is, what is the option? Add Python path. python.exe to the path. So very important, you need to activate this one. You need to check this checkbox. Okay, so then only, right, one second. Now, so we have to click this one. Okay, so activate this one, and then we have two options here: install now and customize installation. We have two options: install now and customize installation. So in this two, we need to go for install now. We need to click what? Install now. So click on install now. So it will ask for the permissions. Give the permissions and it start installing the application. Wait a bit, it will install.
So class జరిగేటప్పుడు don't write any notes ma. I will provide you the notes, each and every example and each and every definition. I will send you the notes. Don't worry and don't write. Just peaceful గా కూర్చొని class వినండి. That is more than enough. Right. So Python software, tell me, setup was successful. So Python software is installed in our system successfully. So press this close button. Okay. Now you need to check whether Python software is installed in your system successfully or not. You have to check. So for that, go to command prompt. Search for command and go to command prompt. So now we need to type the command. In serialization, I already told you, right? So tell me, what is the command? Python space hyphen Yes, version. hyphen version. So when I press this one, if you get the version what you downloaded, మనం ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసిన వర్షన్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుందో, then the software is installed successfully. సో లేదు అంటే డైరెక్ట్ గా పైథాన్ అని టైప్ చేసినా కూడా you will get. Go to command prompt and again type what? Don't type Python, just don't give hyphen version. Just type what? Python and press enter. Then also you'll get what? Python and additional గా సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు అంతే. సో ఎప్పుడైతే మనం వర్షన్ యూజ్ చేస్తామో డైరెక్ట్ గా ఒక వర్షన్ మాత్రమే వస్తుంది. ఎప్పుడైతే పైథాన్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తామో దెన్ విల్ గెట్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో విత్ దిస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైనలైజ్ Python software is installed in our systems successfully. Okay, now I want to write the Python code and I want to execute the Python code. So now I will tell you how many ways. So now my side heading is how many ways we can write and execute Python code. So we'll see one by one. So first by using interactive mode. What is the first one? Using interactive mode. And next using IDLE. ఈ నోట్స్ అంతా కూడా మీకు వస్తుందనా, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? యూజింగ్ IDLE. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ యూజింగ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. And next one using any text editor, and the last one using PyCharm software. సో పైచామ్ ఉంటుంది, అనుకుండా ఉంటుంది, VS కోడ్ ఉంటుంది, మనకి సబ్లైమ్ టెక్స్ట్, లైక్ ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీలో. బట్ మోస్ట్ రికమెండెడ్ వన్ ఈజ్ PyCharm software. Most of the software companies are using this software to write and to develop the Python projects. Okay, so in upcoming classes also we are going to write Python code and execute in which software? PyCharm software only. Okay, so for today only we are going to discuss about these many ways. From tomorrow onwards we are going to write the Python code in PyCharm editor. Okay, so you should know these concepts also because of interview point of view. Okay, so for interview point of view you should have to know about these things also. Okay, so and first of all we'll see Python interactive mode. So we already installed Python software in our system, right? So go to search and type Python. So when I type Python, here two things are highlighted, like one is IDLE and second one is Python. So both are, you can observe app, can you able to observe app here? Both are applications only. IDLE we'll see in next, but for now click on what? Python 3.11 64-bit app, right? So click on this one.
and this one is called Python interactive mode. This one we can call what? This one we call what? Python. Python interactive mode, and there you can see our version. So let's write some code, some basic example code I'm writing. For example, I want to print hello world. So print quotation open close hello world and press enter. Now you can see we are getting output hello world. Now I want to add two numbers. So I'm taking a variable and I'm storing 10. Next I'm taking b variable and I'm storing 20. And next I want to add what? C is equal to a plus b. And I want to print what? Print C. C. And press enter. And what is the output? 30. That is the output. So with that, so this is Python interactive mode. So here you can write Python code and you can execute it. Okay, this is one way of executing Python code. Any doubt from this one? Any doubt? No, sir. So go to search and type Python. So when you type Python, so here you can see Python 3.11 with version, and you can see app. మీకు exe files కూడా వస్తూ ఉంటే don't click on exe, like ఇక్కడ చూడండి Python exe something వస్తుంది కదా, don't do this exe, go for a app. Okay, so this is about Python interactive mode. And the next one is what? IDE. Using LE. So anyone know what is the abbreviation of IDE? IDE. Integrated Development Environment. Right, so already we have IDEs, like మనం కొన్ని IDEs చూసే ఉంటాం కదా. VS Codes. Yes, VS Code is an IDE, right? In the same way మనకి Python కి IDLE అనేది ఒకటి ఉంటుంది. IDLE means integrated development learning environment. Integrated development learning environment. Okay, in this learning environment also we can write Python code and we can execute. So for that, go to search and type what? IDLE. There you can see IDLE and open it. So here you can see, can you able to see IDLE shell 3.11.5? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Right, Python shell 3.11.5, and here you can see the version. So what type it is? By using what? IDLE. Here also you can write your Python code and execute. So print hello world and press enter. There you can see hello world. Same addition operation we will do again for checking purpose. B is equal to 20 and print what? Print a plus b directly. I'm not Plus B. a plus b directly, print a plus b అనేస్తున్నా. I'm not storing in separate variable. Okay, so with the ఇలా కూడా we can do the code. So ఇక్కడ ఎందుకు అని ఎర్రర్ వచ్చింది చెప్పండి. నేను డైరెక్ట్ గా PRI కొట్టేసి ఎంటర్ క్లిక్ చేసేసా. That's undefined. Okay, so that it is not able to recognize, that's why it is showing error. So now it is giving the output. So by using IDLE, this is a one way. డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే మనం ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేసి ఇక్కడే మనం అవుట్పుట్ అనేది చూస్తున్నాం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, నేను దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నా అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ IDLE. So I don't want to write code here. I don't want to write code here. Here you can see file option, right? You can see file option. Click on this file, new file, and I want to write some code here. For example, print hello world, and next I want to print 10 plus 20. Next I want to print this time I'm doing addition directly. I'm not going to store 10 in A, 20 in B. So I'm directly doing 10 plus 20. Next I'm doing 10 into 20. 10 into 20. So in output, when I run this 3 lines of code, so what is the expected output? Tell me. What is Hello world. Hello world.
hello 30. world. 30, 200. Antena? Yes, sir. So first of all, we need to now you observe here the file is saved or unsaved. Here Unsaved, sir. now నేను హైలైట్ చేసిన దగ్గర చూడండి ఏముంటుంది అక్కడ అన్టైటిల్ రైట్. సో అంటే మనం ఇంకా ఆ ఫైల్ ని సేవ్ చేయలేదు. సో ముందు పైథాన్ ఫైల్ ని సేవ్ చేయాలి మనం. సో మనం ఇంతకు ముందు ఇక్కడ ఈ షెల్ లో రాసినప్పుడు వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అక్కడే కోడ్ రాసేస్తున్నాం, అక్కడే మనం రన్ చేసి చూస్తున్నాం. అవునా, అక్కడే కోడ్ రాస్తున్నాం, అక్కడే రన్ చేసి చూస్తున్నాం. బట్ వెన్ ఐ క్లోజ్ దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ హియర్ ప్రింట్ 10 ప్లస్ 20 చేసి వెన్ ఐ రన్ దిస్ కోడ్ వీఆర్ గెటింగ్ అవుట్పుట్ 30. నేను ఎప్పుడైతే దీన్ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నానో నేను రాసిన కోడ్ కూడా వెళ్ళిపోయింది. ఆ కోడ్ ఎక్కడైనా సేవ్ అయిందా? ఇప్పుడు మనం రాసిన వన్ లైన్ కోడ్ అనేది సేవ్ అయిందా? No, sir. No, sir. బట్ మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నామో ఐ వాంట్ టు సేవ్ ఆ కోడ్ అనేది మనం సేవ్ చేయాలి. సో దానికోసం మనం ఏం యూస్ చేస్తున్నాం? ఫైల్లోకి వెళ్ళి న్యూ ఫైల్ అండ్ ఐ వాంట్ టు సేవ్ దిస్ ఫైల్. సో గో టు ఫైల్ అండ్ వాట్ సేవ్ యాజ్. సో నేను డైరెక్ట్గా డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేసేస్తున్నా. డెస్క్టాప్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంపుల్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్ PY, sir. Dot PM. PY. శాంపుల్ డాట్ py. సో అబ్జర్వ్ హియర్ నేనేం రాసా? శాంపుల్ డాట్ py. అండ్ నేను ఎక్కడ సేవ్ చేస్తున్నా ఈ ఫైల్ని? డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో నౌ సేవ్. సో పైథాన్ ఫైల్ అనేది సేవ్ అయింది. నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ డెస్క్టాప్, యూ కెన్ సీ హియర్ పైథాన్ sample.py. కెన్ able to see this sample.py. నౌ ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ ఫైల్. నేను ఆ కోడ్ రాసాను, దాన్ని సేవ్ చేశాను. నౌ ఐ వాంట్ టు రన్. హియర్ యూ కెన్ సీ రన్ ఆప్షన్, రైట్? సో నెక్స్ట్ in the first we can see run module and shortcut key is F5. So click on this option and now you can see there is a error print p capital. Print లో మనం ఏం చేసాం? మిస్టేక్ ఏం చేసాం? వాట్ ఇస్ ద మిస్టేక్? p అనేది క్యాపిటల్ లో పెట్టాం. సో రిమూవ్ దట్ p ఫ్రమ్ అప్పర్ కేస్ టు లోవర్ కేస్ అండ్ అగైన్ run module. Source must be saved. Okay, now you can see what is the output. Hello world, 30 to 100. Our expected output is there, right? So this is another way with ideally. ఓకే, మనం ఫైల్ ని సేవ్ చేసుకొని రన్ చేయొచ్చు. సో ఎందుకు పైథాన్ ఫైల్ ని సేవ్ చేయాలి? మనం రాసిన కోడ్ పోకూడదు కదా, రైట్? ఎనీ డౌట్స్? మనం డైరెక్ట్ నోట్ ప్యాడ్ లో రాయలేము. అదే ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది కదా మనకి ఇక్కడ, using any text editor. We are going one by one. Okay, so are you clear about these two ways by using interactive mode and by using IDLE mode? Any doubts from these two ways? Clear, sir. Just from interview point of view, remember these ways, Nana. In upcoming sessions also we are not going to use these ways. We are going to write Python code in Python software only, but interview point of view we need this one. Okay, so and the next one is what? Using command prompt. Command prompt. Okay, so how to open command prompt? Search for command and press enter. So command prompt అనేది open అయింది మనకి. So now I want to write Python code in command prompt. So to write Python code, you need to give the command first. What is the command we need to give? Python and press enter. Now you are in Python mode. Now you are in which mode? Python mode. So after typing this Python command only, you have to write the Python code. So right here, print hello LTE and the next see when I press enter, what happened? Hello, output print. Next I want to add to 100 plus 20. When press enter, what is the output? 120. So it is working fine. So by using command prompt. So now my requirement is already I have file in desktop. What is the Python file I have? Sample.py.
సో ఈ పైథాన్ sample.py లో ఏదైతే మనం కోడ్ రాసామో దాన్ని నేను కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడే కోడ్ రాసాము, ఇక్కడే అవుట్పుట్ చూసాము, అవునా? బట్ నౌ ఐ ఆల్రెడీ రిటర్న్ పైథాన్ కోడ్ ఇన్ వన్ ఫైల్ దట్ ఈస్ sample.py. నౌ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ which platform? Command prompt mode. I want to execute the code in command prompt. So close this and open command prompt again. Command prompt. And which file you want to execute? Sample.py. So what is the location? మనం ఈ sample.py ని ఏ లొకేషన్ లో సేవ్ చేసాం? డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేసాం. బట్ కరెంట్లీ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది మనకి? సి డ్రైవ్, యూజర్స్, LTE లో ఉంది. మనం ఇప్పుడు ఏ లొకేషన్ కి వెళ్ళాలి? డెస్క్టాప్ లొకేషన్ లోకి వెళ్ళాలి. సో టు గో టు డెస్క్టాప్ లొకేషన్, CD మీన్స్ చేంజ్ డైరెక్టరీ. సో ఎక్కడికి మన డైరెక్టరీ చేంజ్ అవ్వాలి? డెస్క్టాప్. CD space desktop. When I press enter, now we are in which location? Desktop location. And I want to run which file? Sample.py file. So first give the command python space. What is the file name? Sample.py. So now we can see the output. Hello world 30 and 200. Can you able to see the output? Yes, sir. So any doubts about command prompt? Yes, sir. Right. So next one is what? What is the next one? By using any text editor. So by default, అందరి systems లో కూడా notepad అనేది we have, right? Notepad, right? One second. Right. So this is a notepad and నేను ఇంకా ఈ ఫైల్ సేవ్ చేయలేదు. First of all, I am writing the code here. For example, write some code. Print hello, how are you అని చెప్పి కోడ్ రాసాం. అండ్ నెక్స్ట్ a is equal to hello world and print a. So this is my code. ఓకే. సో డైరెక్ట్ గా హలో హౌ ఆర్ యూ అనేది డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో పెట్టేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఐ హావ్ టేకెన్ హలో వరల్డ్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్. వాట్ ఇస్ ద వేరియబుల్? A, and I'm trying to print A. So what is our expected output? Hello, how are you? And hello world. So did నేను ఈ ఫైల్ సేవ్ చేశానా? నో, రైట్? సో ఈ కోడ్ ఎక్కడ రాసాను నేను? నోట్ప్యాడ్ లో రాసాను. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఫైల్ and save as, and I want to save in desktop, and I'm giving some name, demo, for example. Demo, what is the extension? .py and save. So python file is saved there. నా మౌస్ పాయింటర్ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. సో ఫైల్ అనేది సేవ్ అయింది, demo.py. Can you able to see here? Yes, sir. Here demo.py. Now we need to run this one. Already we know two ways. One is by using IDLE and one is by using Command prompt. So where is demo.py? Here, right? So go open what? IDLE. now file we need to create the file or we need to open the file? Open the file. Open file. So in which location file is saved? Desktop. And what is the file? Demo.py, and open the file. Now run and run module. Now you can see the output. Okay. So command prompt, how to do command prompt? Tell me. Open command prompt. Change the directory. CDF Desktop and Python. So no need to give a Python command also. Directly you can type demo.py. But recommended one is to give the Python command. So initially in the last example I have given like Python space file name, right? Now I'm not giving Python
command, directly I'm giving what? File name and press enter. No output, no? 1 second. Yes, now you can see. You're getting output or not? Yes, sir. Right? So this is by writing code in text editor, and we are going to execute in command prompt and IDLE. Okay, so these are the two files we created, sample and demo. Okay, so any doubts about till fourth example? I mean fourth one, 1, 2, 3, 4 using interactive IDLE, command prompt and text editor. Anita, Monica, Ishwari, Nandini, Noor Basha, Rajalakshmi. Clear, sir. Only one person is responding, remaining are not responding. Yes, sir. Clear, sir. Clear, sir. Clear. Yes, clear. Right. And the last one is what? Using PyCharm PyCharm software. software. So to write the code in PyCharm software, we need to install this software. So to install this one, go to Chrome, Google, and type PyCharm download. Type PyCharm download. So here you can see first link, download PyCharm IDE for professionals. So click on this one. When you click on that first link, the interface is like this. So you are going to enter into the PyCharm download position, like accept all. And who developed this PyCharm software? JetBrains. What is the company name? JetBrains. JetBrains is the company. So who developed this PyCharm software? Here you can see what is that one, highlighted one? Read that one. PyCharm Professional. PyCharm Professional, and here you can read this one also. What is that one? 30-day trial. 30 days trial means 30 days తర్వాత మనం పేమెంట్ చేయాలి అని, అంతేనా? Yes, sir. So this professional version is not for students point of view. This is for project level and company వాళ్ళకి they are going to use this PyCharm professional version, but we are a student and we are doing practice, right? So this we no need to download this professional. మీరు కొంచెం కిందకి వెళ్తే there you can see PyCharm community edition. Okay, so here you can see this one, free, built on open source. So no need to pay anything. So which version we need to, and which mode we need to download? Community edition. Which edition? Community edition. Don't download this professional. So no need to download this professional version. So when I click this download button, so we are going to download PyCharm community. So I already downloaded the PyCharm software. So this is the icon. Okay, that highlighted one is the icon. So click on this PyCharm software. It started installing, and it will ask for the permissions. Give the permission, and here you can see the interface. First interface, welcome to PyCharm community edition setup. So click next button, and here by default destination folder by default అది ఒక folder తీసేసుకుంటుంది. If you want to change, you can change, but ఎలా ఉందో అలా వదిలేసినా కూడా మీకు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. And space required for this software is, what is the space required for that software? 1.5 GB. 1.5 GB is the space, and our available మన సిస్టంలో ఎంత అవైలబుల్ ఉంది అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. 171 GB అనేది మన సిస్టంలో అవైలబుల్ గా ఉంది, బట్ ఎనఫ్ స్పేస్. సో నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ వాట్? నెక్స్ట్ బటన్. అండ్ ఇక్కడ మనకి చెక్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. చెక్ ఆల్ ద బాక్సెస్. చెక్ ఆల్ ద బాక్సెస్ అండ్ ప్రెస్ ఎంటర్. సారీ, నెక్స్ట్, అండ్ ఇన్స్టాల్. సో నౌ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్స్టాలింగ్. అండ్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చూస్తే మనకు ఒక ఐకాన్ కూడా వచ్చేసింది డెస్క్టాప్ మీద. అబ్జర్వ్ చేశారా? సో PyCharm సాఫ్ట్వేర్ ఐకాన్ కూడా వచ్చేస్తుంది. మీరు చెక్ బాక్సెస్ అన్ని చెక్ చేశారు కదా, ఆ చెక్ చేసిన దాంట్లో ఈ ఐకాన్ డెస్క్టాప్ మీద యాడ్ చేయమంటారు అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. అది కూడా సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి మనకి డైరెక్ట్ గా డెస్క్టాప్ మీద ఐకాన్ వచ్చేసింది.
సో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, జస్ట్ కొంచెం ఉండండి, ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. రైట్. సో ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత దేర్ యూ కెన్ సీ 2 ఆప్షన్స్, రీబూట్ నౌ, ఐ వాంట్ టు మాన్యువల్లీ రీబూట్ లేటర్. సో మీరేం చేస్తారంటే రీబూట్ ని యాక్టివేట్ చేసి ఫినిష్ క్లిక్ చేయండి, సో దట్ మీ సిస్టమ్ కూడా రీస్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ ఇప్పుడు నేను రీబూట్ నౌ కొట్టి ఫినిష్ కొట్టేస్తే సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయిపోతుంది, మన కనెక్షన్ పోతుంది. కాబట్టి ఐ వాంట్ టు మాన్యువల్లీ రీబూట్ లేటర్, బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు డూ వాట్, రీబూట్ నౌ అండ్ ఫినిష్, సో దట్ మీ సిస్టమ్ కూడా రీస్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. సో పైచమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది, జస్ట్ మినిట్ అది ఓపెన్ అవుతుంది, మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఇంత టైం తీసుకుంటుంది నాన్న. సో ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈజీగానే ఓపెన్ అయిపోతుంది త్వరగానే. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇట్ విల్ టేక్ టైం. So it will ask configure or install directory, do not import settings. So already default ఏదైతే ఉందో దాన్నే ఉంచేసి ఓకే క్లిక్ చేసేయండి. Now, so this is the interface. This is the interface. So దీన్ని మినిమైజ్ చేస్తున్నా, ప్రజెంట్ నేను దీన్ని మినిమైజ్ చేస్తున్నా. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫోల్డర్ ఇన్ డెస్క్టాప్. I'm going to create a folder in desktop. So I'm giving this one Python evening batch. Okay, so Python evening batch and a folder create jesa. So there is no files in Python evening batch. Is there any files? This folder is empty. So now ఇప్పుడు నుంచి నేను ఏ కోడ్ రాసినా కూడా బై యూజింగ్ పైచామ్ సాఫ్ట్వేర్, నేను ఒక ఏ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినా కూడా నేను ఎక్కడ సేవ్ చేస్తాను, ఇన్ విచ్ ఫోల్డర్, పైథాన్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్. ఓకే, సో నౌ గో టు ద పైచామ్ సాఫ్ట్వేర్. సో దేర్ యూ కెన్ సీ న్యూ ప్రాజెక్ట్, there you can see new project, open and get from. So first go for what, New project. and మీకు ఇక్కడ న్యూ ప్రాజెక్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత here you can see location, right? Here you can see location. కనిపిస్తుంది అందరికి లొకేషన్. సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ గా ఎక్కడ ఉంది లొకేషన్ చెప్పండి, C drive లో users. రైట్? సో మనకి ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి లొకేషన్, డెస్క్టాప్ లో ఉన్నా, డెస్క్టాప్ లో ఉన్నా అంతేనా? సో మీకు ఈ చివరిలో ఇక్కడ బ్రౌజ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, రైట్ సైడ్ టాప్ లో కనిపిస్తుందా ఫోల్డర్ లాగా, రెడ్ మార్క్ తో హైలైట్ చేసిన కనిపిస్తుందా? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దాని మీద క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్.
సో క్లిక్ చేస్తే 1 సెకండ్ ఓపెన్ అవుతుంది. It's not opening. Yeah, open అయింది. So there you can see icons, home icon, desktop icon, like directory, new directory, into mark, already there. So మన ఫోల్డర్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? Desktop. Desktop మీద ఉంది. So this is a desktop icon. This one is desktop icon. So you need to click that icon. Okay, so you need to click that icon. క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు డెస్క్టాప్ అనేది ఇక్కడ హైలైట్ అవుతుంది చూడండి. డెస్క్టాప్ అనేది హైలైట్ అయిందా? సో ఇన్ దిస్ డెస్క్టాప్ లోపల మనకి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పైథాన్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ ఫోల్డర్ కనిపిస్తుంది, అవునా? సో క్లిక్ ఆన్, అది హైలైట్ చేయండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నౌ అవర్ లొకేషన్ ఈస్ సి యూజర్స్ ఎల్టీఈ డెస్క్టాప్ మీద పైథాన్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్. ఓకే, సో నౌ ఇన్ bottom right we have a option called create. కనిపిస్తుంది అందరికి? బాటమ్ రైట్, రెడ్ మార్క్ తో హైలైట్ చేశాను చూడండి, బాటమ్ రైట్, క్రియేట్. ఓకే, సో గో టు క్లిక్ ఆన్ వాట్? క్రియేట్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్. కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, డోంట్ వరీ. ఓకే, now you can see. So this is our folder Python evening batch. So here some main.py అనే ఒక డిఫాల్ట్ ఒక ఫైల్ వచ్చింది. You no need to worry about this file. So we are going to discuss about this file later. So close this file, close that file. And మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పైథాన్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ ఫోల్డర్లో ఈ ఫైల్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి. మనం ఎప్పుడైతే ఆ ఫోల్డర్ని సెలెక్ట్ చేసి క్రియేట్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేసామో దాని డిఫాల్ట్గా మనకి ఫైల్స్ అనేవి కొన్ని ఇంపోర్ట్ అయిపోయినాయి. సో ఐడియా, విఎన్వి అండ్ మెయిన్. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ ఫైల్స్. యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్ ఫైల్స్. ఇవి మనకి ఎక్కడ యూజ్ కూడా అవ్వవు. సో డైరెక్ట్లీ గో టు ద పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ఫైల్. సో పైథాన్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. గివ్ రైట్ క్లిక్. దేర్ యూ కెన్ సీ న్యూ ఆప్షన్, new, and you can see file and click on file. It is asking for name. I'm giving demo.py. What is the extension? .py, right? Demo.py, and press enter. Now you observe. What is the file name? Demo.py. So now write some code. Print. So text font size చిన్నగా ఉంది కదా, I will increase the size, font size. For that we need to go to the settings. Don't worry about these settings. మీకు సరిపోతుంది, బట్ మీకు చూపించడం కోసం స్క్రీన్ నేను సైజ్ పెంచాలి కదా. సో ఎడిటర్, జనరల్, చేంజ్ మౌంట్ సైజ్. ఓకే, రైట్. సో నౌ యూ కెన్ సీ, కెన్ able to see the code print statement now? జూమ్ సరిపోతుందా మీకు? అది అందరికి కనిపిస్తుందా జూమ్? Yes, sir. Right. So now I'm writing print hello world, and now I want to run this code. So to run this code, right click on the file. Directly right click ఇచ్చేస్తున్నాను నేను ఓపెన్ స్పేస్ లో. 1 సెకండ్, ఇంకా లోడ్ అవుతున్నట్టుంది. ఇక్కడ కింద చూడండి, ఇంకా లోడ్ అవుతూనే ఉన్నాయి. జస్ట్ వెయిట్. ఓకే, if you observe here, still some packages are installing. ఓకే, అవి మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయండి కొంచెం. అప్పటి వరకు కూడా మనకి ఈ ఫైల్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ లోడింగ్. ఓకే,
right? So it is completed. Now right click on empty space, and if you go here, run, and file name is what? Our file name is what? Demo, right? So here you can see run demo. Nenu highlight chesin kanipistunda run demo. So click on that run demo, and now you can see hello world. Okay, so write some more code, print 10 plus 20, and right click on empty space and run demo. Now you can see hello world and 30. So ఇంకొక వే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొంచెం కోడ్ రాస్తున్నాం, print 10 into 20, and in top you can see like this option button కనిపిస్తుందా in the top? Everyone Yes, sir. Yes, sir. see this one? సో ఇక్కడ empty space మీద ఇచ్చి run demo మీద క్లిక్ చేయకుండా డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ క్లిక్ దిస్ వన్ ఆల్సో. Now you can see here 200 came. Yes, sir. Okay, so in multiple options we can run according to your wish and according to your convenient. You can do anything. So any doubt about this one? సో మనం ఈ రాసిన కోడ్ అంతా కూడా ఏ ఫైల్లో సేవ్ చేస్తున్నాం? demo.py. సో మీరు లొకేషన్ లోకి వెళ్ళినా కూడా you can able to find the file. What is the file name? Demo. You can see demo. సో ఈ మెయిన్ ఈ రెండు ఫోల్డర్లు కూడా బై డిఫాల్ట్ గా మనకి వస్తాయి. ఈ డెమో అనే ఫైల్ మాత్రం మనం క్రియేట్ చేసుకున్న ఫైల్. ఓకేనా? సో ఎనీ డౌట్స్ అబౌట్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్? ఎనీ డౌట్స్? Clear, sir. Yeah, so just ఒక overview లాగా చూసేసి we'll close the session. So first we have downloaded the normal Python software. So what is the first one? Go Python. to python.org. ORG. So after that, next step ఏం చేయాలి? download Python Community Edition. For Windows. 7.5. I'm telling about Python software, not PyCharm. Okay, Yes, I'm recollecting the things. Okay, so Python software ni ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసాం అనేది మనం just recollecting. So first we need to go to where? python.org website, and here and there download Python 3.11.5 అనే బటన్ మీద మనం క్లిక్ చేయాలి. సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత we have downloaded the software, and then double click on python.exe ఫైల్. సో డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ వస్తుంది కదా, లైక్ మనం చూసాం కదా ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ exe ఫైల్. ఓకే, సో దాని మీద ఏం చేయాలి? మనం డబుల్ క్లిక్ ఇవ్వాలి. సో దెన్ టెల్ మీ ఆఫ్టర్ దట్ ఏం చూసారు మీరు? కస్టమైజ్ ఇన్స్టాలేషన్ Check చేయాలి. అండ్ ఇన్స్టాల్ నౌ ఉంది, అవునా? అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు యాక్టివేట్ వన్ చెక్ బాక్స్, యాడ్ పైథాన్ టు ద పాత్ అని చెప్పి ఒక చెక్ బాక్స్ ఉంది. సో వీ నీడ్ టు యాక్టివేట్ ద చెక్ బాక్స్, అంతేనా? we need to activate the checkbox, and then we have two options, install now and customize installation. So which one we need to click? Install now. Install now, and then go for next అనుకుంటే వెళ్ళిపోతే మనకి పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. And next we have seen how to install PyCharm software. So for installing Python software, JetBrains is the company. సో డైరెక్ట్ గా PyCharm డౌన్లోడ్ అని చెప్పి క్లిక్ చేస్తే JetBrains ఫస్ట్ లింక్ చూపిస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ దట్ ఫస్ట్ వన్, అండ్ కమ్యూనిటీ వర్షన్ ఉంటుంది, ప్రొఫెషనల్ వర్షన్ ఉంటుంది. విచ్ వన్ వి నీడ్ టు డౌన్లోడ్? Community Edition. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫ్రీ. ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ కమ్యూనిటీ, సో మనకి exe ఫైల్ వస్తుంది. exe ఫైల్ డబుల్ క్లిక్ చేసి గివ్ పర్మిషన్స్ అండ్ రిక్వైర్డ్ స్పేస్, లొకేషన్ అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి అలాగే ఇచ్చుకుంటా go for next and click install now. సో PyCharm సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఈ రెండు సాఫ్ట్వేర్స్ మీ ల్యాప్టాప్ లో టుమారో కల్లా ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఎవరికైనా ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదు, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అంటే టుమారో ఇన్ బిట్వీన్ 12 to 1 ప్లీజ్ మెసేజ్ మీ. I will connect through online and I will solve your problem. Okay, if try to install these softwares today. If not installed properly in your systems, don't worry, tomorrow morning in between 12 to 1 I am available. Please make a call or do some message. I will respond and will connect through online. I can solve your problem. Okay,
So this is for today's session, and tomorrow we'll go for Python programming, and we'll see some fundamental concepts of Python, and we'll enter into the our original sessions. Okay. Any doubts about the today's session? Just installation process we covered today. Yesterday we covered introduction, and today we have covered just the installation process. Very important an interview point of view about the ways of running Python software. I mean Python code. Okay, and if you want, you can try Python software install చేసి సక్సెస్ అయిపోయి మీకు ఇంకా టైం ఉంది అనుకుంటే అనకొండ గురించి కూడా ఉంది. అనకొండ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది టు రైట్ ద పైథాన్ కోడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇది కూడా చాలా ఎక్కువగా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ సాఫ్ట్వేర్ కూడా. అది కూడా మీరు కావాలంటే ఒక లుక్ వేయండి అది. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? క్లియర్. సో ఐ థింక్ టుడే నోట్స్ కూడా ఏమి ఉండదు, జస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ కాబట్టి just go through the installation process, and tomorrow we'll meet at, tomorrow is Saturday, right? Yeah, tomorrow we'll meet at 4 p.m. only. Repu kuda same link, same time. Thank you very much, and you can Okay sir, thank you. If anyone is having doubt now, please stay here, and the remaining people may leave. Everkana doubt undi, you want to talk with me, please stay here. Sir? Just 1 second, Nadine, I will speak with you. సార్ నా దగ్గర అనుకుండా ఉంది సార్, అది ఓకేనా సార్, లేకపోతే పైచామే కావాలా సాఫ్ట్వేర్? అర్థం కాలేదన్న, మళ్ళీ అడగండి. నా దగ్గర మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది నూర్ భాష. సార్ నేను అనుకుండా యూజ్ చేస్తున్నాను సార్ జూపిటర్ కోడింగ్ పర్పస్ కి. 200% you can use, no problem. ఓకే, పైచామ్ నేను ఇన్స్టాల్ చేయలేదు సార్, అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోమంటారా సార్? Better to install, because most of the companies in industry, they are using Python software only. ఓకే. సో ఇప్పుడు నుంచి పైథాన్ కోడ్ రాయటం అలవాటు చేసుకుంటే పైథాన్ లో మీకు కంపెనీలోకి వెళ్ళాక ఈజీ అవుతుంది. ఓకే సార్. ఓకే, అంటే ఏ ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నుంచి మీకు అలవాటు అవుతుంది. రేపు అక్కడికి వెళ్ళి స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేయడం కన్నా దిస్ ఇస్ బెటర్. సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. యా. సో రాజ్యలక్ష్మి, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? సార్ ఐడియల్లీ ఒకసారి చెప్పారా సార్? ఐడియల్లీ ఫుల్ ఫామ్? నో సార్, అది ఏమంటారు, దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పారా సార్ ఒకసారి? ఇందాక అడుగుదామనేసరికి ఐడియల్లీ లో ఎలా రన్ చేయాలి అని అడుగుతున్నారా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. యా, సింప్లీ సర్చ్ లోకి వెళ్ళండి, టైప్ ఫర్ ఐడియల్లీ. మీరు ఎప్పుడైతే పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో డిఫాల్ట్ గా మనకి ఐడియల్లీ కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో సర్చ్ లోకి వెళ్ళి ఐడియల్లీ టైప్ చేయండి, ఇక్కడ ఐడియల్లీ వస్తుంది. అండ్ అది ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇలా ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు సేవ్ అండ్ రన్ అది చెప్పారు కదా సార్. సో అమ్మా, సేవ్ అండ్ రన్ ఉన్నది కదా సార్? అదే ఇక్కడ ఫైల్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఫైల్ ఉంది సార్. ఆల్రెడీ మీకు ఫైల్, ఐ మీన్ మీకు ఆల్రెడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొన్ని పైథాన్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా డెస్క్టాప్ మీద. సార్ ఇప్పుడు సేవ్ చేసాం సార్, సేవ్ యాజ్ ఉంది. సేవ్ చేసి ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అది? సేవ్ చేసిన ఎక్కడ సేవ్ చేస్తే అక్కడ నాన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ ఉంది, ఓకే, న్యూ ఫైల్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక కొత్త ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఫైల్ ఉంటుంది కదా, ఫైల్ న్యూ ఫైల్. 1 second. We need to write the code here first. After writing code, file look we'll new file. So no need to save already. 1 second. Okay sir, okay. Source must be saved. Okay. Okay, now file look వెళ్ళి ఇక్కడ సేవ్ యాజ్ క్లిక్ చేయండి అన్న. ఓకే సార్. ఓకే, ఫైల్ లోకి వెళ్ళి సేవ్ యాజ్ మీద క్లిక్ చేయండి. సేవ్ యాజ్ దేర్ మీరు ఎక్కడ సేవ్ చేయాలనుకుంటే అక్కడ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేయాలనుకున్నా కాబట్టి ఇక్కడ డెస్క్టాప్ మీద క్లిక్ చేస్తాను. ఓకే, డెస్క్టాప్ మీద క్లిక్ చేసి ఫైల్ నేమ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి మనం. ఓకే సార్. సో ఫైల్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sample.py. యా, ఎనీథింగ్ ఫైల్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ ఇస్తున్నాను నేను, test.py. ఓకే, సో test.py సేవ్ అవుతుంది. రన్ మాడ్యూల్. సో మనం సార్ ఓన్లీ టెస్ట్ ఇట్ విల్ సేవింగ్ సార్, నాట్ .py, ఓన్లీ టెస్ట్.
test.py అమ్మా ఇగో పైన కనిపిస్తుంది కదా. అక్కడ పీవై చూపిస్తుంది సార్. అంటే డెస్క్టాప్ లో ఓన్లీ టెస్ట్ ఒక్కటే చూపిస్తుంది, డాట్ పీవై చూపియట్లేదు. మీకా అది అది కరెక్టే ఎక్స్టెన్షన్ కదా, అవి ఎక్స్టెన్షన్ కదా. ఓకే. External గా. ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి చూపివవా సార్? అది మనం డీటెయిల్ గా ఓపెన్ చేస్తూ చూపిస్తున్నాను, బయట చూపించదు. ఓకే ఓకే సార్. యా ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా టెక్స్ట్ ఫైల్, ఇక్కడ డేటా ఉంది, ఇది ఎస్. టెక్స్ట్ ఫైల్, టీఎక్స్టీ ఫైల్. ఓకే, నేను ఓకే. ఎప్పుడైతే మౌస్ ని దాని మీద తీసుకెళ్తున్నానో దెన్ ఇట్ ఇస్ షోవింగ్ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్, రైట్? ఓకే సార్. అది టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్. మనం అట్లాగే పైథాన్ ఫైల్ తీసుకెళ్తే ఇక్కడ టైప్ పైథాన్ ఫైల్ అని కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. సో మనకి బయట డెస్క్టాప్ మీద చూపించదు. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ సార్, సేవ్ తర్వాత సేవ్ చేసి ఇంక రన్ చేయటమే. సేవ్ చేశారు కదా, ఇక్కడ రన్ మాడ్యూల్. రన్ మాడ్యూల్. యా, సో ఫైల్ అనేది మనం కోడ్ రాసిన దానికి అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే సార్. ఇదంతా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు కదా, ఇది నార్మల్ గా మనకి జస్ట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే సార్. ఓకే, పైచామ్ అర్థమైంది కదా మీకు? ఎస్ సార్. పైచామ్ డౌన్లోడ్ కూడా చేశాను సార్. బట్ ఇక్కడ ఇది ఏమంటారు, ఇది ఓపెన్ చేస్తుంటే సమ్ అగ్రిమెంట్స్ చూపిస్తుంది సార్. అంటే మీరు డేటా షేరింగ్. మీరు కమ్యూనిటీ చేశారా, ప్రొఫెషనల్ చూసారా? ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఎస్ సార్. కమ్యూనిటీ సార్, ఓన్లీ కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ 2023.2.1. మళ్ళీ ఒకసారి అది అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ ఒకసారి చూడండి, అప్పుడు కూడా రాకపోతే టుమారో సార్ మార్నింగ్ వచ్చింది సార్. న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ గెట్ ఫ్రమ్ విసిఎస్. న్యూ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసి లొకేషన్కి వెళ్ళాలి. ఒకసారి చూడండి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ క్రియేట్ కదా సార్. ఓకే సార్. అంతే. థ్యాంక్ యూ సార్. యా. సార్ యా, నందిని చెప్పండి నాన్న. సార్ నేను ఆల్రెడీ ఇది పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఏ- పైథాన్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్, ఐ మీన్ డైరెక్ట్ గా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారా? చేసేసాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు పైథాన్ ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా? అంతే. సార్ ఇంటర్వ్యూలో పైథాన్ ఐడి ఏం యూస్ చేస్తున్నారంటే మనం ఏం చెప్పాలి? పైచామ్ సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పుడు పైథాన్ చేసాం కాబట్టి ఓకే. ఇన్ కేస్ పైథాన్ చేయకుండా జనరల్ గా మనము ఇది ఒకటి నార్మల్ గా పైథాన్ ఉంది కదా సార్, ఫస్ట్ చేసాం కదా, అది చేసినప్పుడు ఎలా చెప్పాలి? ఒకవేళ ఐడియల్లీ నార్మల్గా పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ గివెన్ యూ లైక్ హియర్ ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ అండ్ ఇక్కడ మీకు చెప్పాం కదా, ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ అండ్ ఐడియల్లీ మోడ్ అని. సో మనకి ఎప్పుడైతే పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఆ ఇంటరాక్టివ్ మోడ్, ఐడియల్లీ మోడ్ రెండు కూడా డిఫాల్ట్ గా మన దాంట్లోకి వచ్చేస్తాయి. సో పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనం ఐడియల్లీ మోడ్ అండ్ ఆ షెల్ ని యూస్ చేసి చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన మనం చెప్పిన కమాండ్ ప్రాంప్ట్, ఐడియల్లీ, ఇంటరాక్టివ్ షెల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ లో యూస్ చేయరు నాన్న. ఓకే. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ అదే అంటే జనరల్ గా ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడుగుతారు కదా, ఐడి యూస్ చేస్తున్నారు పైథాన్ కావాలి. సో పైథాన్ అనేది ఐడిఈ కాదు నాన్న, అది ఫస్ట్ పాయింట్. మనం సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసాం కదా, www.python.org లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసాం కదా, అది ఐడిఈ కాదు, అది సాఫ్ట్వేర్. ఐడిఈ అంటే ఏంటంటే మనం కోడ్ రాసేదాన్ని ఐడిఈ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ కోడ్ రాస్తున్నా, ఈ టెక్స్ట్ ఎడిటర్, ఇది ఐడిఈ. నెక్స్ట్ విఎస్ కోడ్ ఉంటుంది, మీకు ఐడియా ఉందా? విఎస్ కోడ్ ఈజ్ ఐడిఈ. ఓకే, అంటే అక్కడ మనం కోడ్ రాసుకుంటాం. సార్ ఇప్పుడు మనం పైథాన్ లో కదా కోడ్స్ అవన్నీ రాసేది. పైథాన్ ఈజ్ అన్ ఐడిఈ. ఓకే, ఇది ఈ సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేసుకొని మనం అందులో రాస్తున్నాం. Yes, Python also IDE only. ఓకే, సో ఇవి ఏంటంటే ఎడిషనల్ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నమాట. సో మనకి ఇప్పుడు ఈ పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనకు వర్క్ అవ్వాలి అన్నా కూడా పైథాన్ ఇన్స్టాలేషన్ అయితేనే వర్క్ అవుతుంది. అది అదే నా డౌట్ ఏంటంటే పైథాన్ అనేది ఉంది కదా, ఇంకెందుకు మనం పైథాన్ అనేది డౌట్. పైథాన్ ఉంటేనే మనకి పైథాన్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, వితౌట్ ఇన్స్టాలింగ్ పైథాన్ మీరు ట్రై చేసినా కూడా చాలా వరకు వర్కౌట్ అవ్వవు. ఓకే, ఇన్ కేస్ పైథాన్ లేకుండా పైథాన్ లో రాయొచ్చు, కానీ పైథాన్ లేకుండా పైథాన్ లో రాయలేము. ఎగ్జాక్ట్లీ. మనకి ఇట్లా మనకి కొంతమందికి ఏంటంటే సిస్టమ్స్ లో స్పేస్ లేని వాళ్ళు, సిస్టమ్ లేని వాళ్ళు ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మొబైల్లో కూడా ఆన్లైన్ లో కూడా మనకి కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి అన్న, డైరెక్ట్ గా పైథాన్ కోడ్ రాసి చూసుకోవచ్చు.
ఆన్లైన్ కంపైలర్స్. బట్ ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయాలి, మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. సో అలాంటప్పుడు మనకి పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది. ఓకే సార్, నేను ఈ రోజే జాయిన్ అయ్యాను. నిన్నటి క్లాస్ సార్ నాకు పెట్టారు, నేను కాస్త విన్నాను. ఓకే, కంప్లీట్ గా ఇంకా వినలేదు, ఈ రోజు వింటాను అది కూడాను. యా అది విన్నాక ఇది పైచామ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తాను సార్. యా అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మీరు ఏం చేస్తారంటే యూ జస్ట్ ఇన్స్టాల్ దిస్ యాప్ ఇన్ యువర్ మొబైల్, లైక్ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్. గూగుల్ క్లాస్ రూమ్, సారీ ఐ డోంట్ నో సార్. వినలేదు అయితే ఎప్పుడు? గూగుల్ క్లాస్ రూమ్, ఇది గూగుల్ మీట్ లాంటిది ఒక యాపా సార్? ఎస్ యాప్. మీరు ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి మొబైల్లో గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక యాప్ వస్తుంది, లైక్ సార్. లైక్ ఈ ఐకాన్ తో. ఎస్ సార్, వచ్చింది. ఓకే, సో ఆ యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేయండి. నేను సార్తో మాట్లాడి మీకు లింక్ ఫార్వర్డ్ చేపిస్తాను. ఓకే, ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఈ యాప్ తో ఓపెన్ చేయమంటది. చేసాను సార్ ఇప్పుడు. అది ఇంకా లింక్ రాలేదు కదా మీకు, లింక్ వస్తుంది. ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీకు మన బ్యాచ్ కి యాడ్ చేస్తారు. సో దేర్ యూ కెన్ సీ ద నోట్స్ లైక్. అదే అంటే నేను డెమో విన్నప్పుడు చెప్పారు క్లాస్ కి, ఏదో క్లాస్ లో గ్రూప్ ఉంటుంది కదా, అందులో యాడ్ చేస్తాము అని. బట్ నేను యాడ్ చేయలేదు. అది ఈ రోజు ఈవినింగ్ కల్లా యాడ్ చేస్తారు మిమ్మల్ని. నేను లింక్ షేర్ చేయమని చెప్తాను. ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి లాగిన్ అయితే మీకు నోట్స్ ఉంటుంది. డోంట్ వరీ, ఇక్కడ చాలా నోట్స్లు ఉంటాయి. బట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఆల్ దీస్ నోట్స్. మీరు కిందకి వెళ్ళిపోతే పైథాన్ సెషన్ 1 కనిపిస్తుందా? యాప్ లోనే లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత కిందకి వెళ్తే పైథాన్ సెషన్ 1 కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఫైల్ ఉంటుంది, మీరు ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ క్లాస్ నోట్స్, మీకు వీడియో పంపించారని చెప్పారు కదా ఆల్రెడీ. సో దానికి సంబంధించిన నోట్స్ ఇదంతా కూడా. ఓకే, యా నెక్స్ట్ సెషన్ 2 ఉంటుంది. సెషన్ 2 మనకి జస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ అయింది కదా. సో ఇక్కడ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అనేవి కూడా మీ సెషన్ 1 లోనే కవర్ అయిపోతాయి. ఫ్యూచర్స్ ఆల్సో అండ్ హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ రైట్ పైథాన్ కోడ్ అనేది జస్ట్ నౌ వీ కవర్డ్, రైట్? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ యూజింగ్ ఇంటరాక్టివ్ మోడ్, యూజింగ్ ఐడియల్లీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్, ఎనీ ఎడిటర్ అండ్ పైచామ్. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు నోట్స్ చూసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, ఒకసారి ఆ క్లాస్ ని రీకాల్ చేసుకోవాలి అన్నా ఇక్కడ వీడియో ఉంటుందా? వీడియో ఇక్కడ ఉండదు అన్న, వీడియో మీకు మెయిల్ కి వచ్చి డ్రైవ్ యాక్సెస్ ఇస్తారు. ఓకే ఓకే, సో ఒకసారి అది కూడా ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి, సార్కి రిక్వెస్ట్ చేయండి, వీడియో ఫోల్డర్ డ్రైవ్ కావాలి అని. హీ విల్ షేర్. ఓకే, అది ఓపెన్ చేసినప్పుడు నన్ను అడిగారు సార్ అక్కడ యాక్సెస్ అని. నేను సార్ కి చెప్తాను. ఓకే, ఇది ఇప్పుడైతే క్లాస్ రూమ్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఇది కూడా సార్ చెప్తాను. వీడియో ప్లే అయిందా మీకు? అది ప్లే అయింది సార్. సార్ నాకు మెయిల్ చేశారు. ఓకే, మెయిల్ చేసినప్పుడు అయ్యింది, కానీ నేను ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ లో ఏదైనా బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్సెస్ అడుగుతుంది. ఓకే, అది ఎట్లా కంప్లీట్ చేయండి ఆ వీడియో. అండ్ టుమారో సేమ్ టైం మీట్ అవ్వండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కూడా నాకు అప్డేట్ చేయండి. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఇది పైథాన్ సెక్షన్ కాబట్టి ఓకే సార్. నాకు మార్నింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ రిలేటెడ్ అని చెప్పారు. సో అది వేరే ఉంటుందా? అది వేరే సెషన్ ఉంటుంది నాన్న. అది దానికి కూడా మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తారు. యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసి సాటర్డే ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ క్లాస్ లేదు. అది పైథాన్ సెషన్ ఉంటుంది కానీ ఫ్రంట్ ఎండ్ సార్ లేరు. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉండదు. సాటర్డే సండే మళ్ళీ మండే ఏదో ఫెస్టివల్ ఉన్నట్టుంది. ఓకే, సో నేను ఒకసారి సార్ మాట్లాడి మీకు HTML ఇంట్రడక్షన్ వీడియోస్ ఉంటాయి నాన్న, ఒక 3, 4, 5 ఉంటాయి. అవి ఎట్లా ఈ 3 days ఖాళీగా ఉండటం కన్నా బెటర్ ఏంటి అంటే నేను ఆ వీడియోస్ ఫార్వర్డ్ చేపిస్తాను. అదే సార్, అవి ఉంటే నేను కాస్త మీరు అవి చూసుకొని అప్పుడు మీరు ప్యారలల్ గా ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ 2 క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యేలాగా నేను మాట్లాడతాను. అది సార్ నాకు చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత బ్యాక్ ఎండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మార్నింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్, ఈవినింగ్ బ్యాక్ ఎండ్ అన్నారు. సరే సార్, ఈ రోజు నేను మార్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతాను, మరి జాయిన్ అవుతాను అంటే ఈ రోజు మార్నింగ్ లేదమ్మా, ఈవినింగ్ పైథాన్ సెషన్ కి జాయిన్ అవ్వు అని అన్నారు. మేబీ ఫ్రంట్ ఎండ్ సార్ అవైలబుల్ గా ఉండి ఉంటారు, అందుకని ఆపేసి ఉంటారు. సో అలా జరిగింది సార్. మీ నేమ్ ఏంటి? అమ్మా, మీ నేమ్? నా పేరు సత్య. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నేను అవి మాట్లాడి పంపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. అది అవి HTML కూడా ఒకసారి నేను షేర్ ఒకసారి మీరు కంపెనీ నెంబర్ మెసేజ్ చేయండి అండ్ మెయిల్ ఐడి షేర్ చేస్తే వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు మీకు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.